2, 1, start. Hello students, I am Professor Mr. Shaike Manisha. So this is our today's 13th lecture on management. Okay, so unit 3 is going on students. In unit 3, what is the name of third unit? Directing and controlling at supervisory level. So in previous lecture, what we have seen? What is mean by direction? What are the what is the process of controlling? Okay, directing and controlling at supervisory level. So in today's lecture, students, we have to see the second subcontent, personal counseling, advanced predictions of possible mistakes. So these are the subcontents in the previous lecture. We have seen this 3.1 बघितला आपण मागच्याला. Needs for directions and needs for subordinates, completeness of instructions. तर आज आपल्याला काय बघायचं आहे मुलांनो? 3.2 second subcontent of the third unit, personal counseling, advanced predictions of possible mistakes. So this is our today's topic. So what is the unit outcome in today's lecture, students? So you can able to select the appropriate method of communication from the available methods with motivation. In previous lecture, we have seen what is the role of motivation, controlling, supervising, by directing. Okay. So in today, we have to see in communication, what is the communication and what are the elements of communication, students? Then what are the different types of communication? Okay. Then what is upward communication? What is downward communication? What is horizontal communication? Or we can say that lateral communication. These content we have to see now in today's lecture. Okay, understood which points we have to see today? Communication and its elements, then types of communication, then upward and downward and horizontal communication. Okay. So first of all, we will see what is mean by communication. काय मुलांनो communication म्हणजे काय? मराठीत काय म्हणायचं? संवाद, संभाषण, communication, or we can say that conversation. So communication is one way or two way process. It is two-way process. Communication is a two-way process. Okay. So what is mean by communication? It is an exchange of our ideas, emotions, feelings, thoughts, observations, information from one person to another person is called as communication. लक्षात ठेवायचं. Communication means it is an exchange of ideas, emotions, feelings, thoughts, information from one person to another person. Okay. So it is transfer of information from the sender to the receiver. मी definition मध्ये सांगितलं from one person to another. Means in two persons there is one sender and second one is receiver. Okay. That's why it is called as communication is a two-way process. Understood what is mean by communication? And two things are important in communication. One is sender and another one is receiver. दोन्हीपैकी एक जरी नसेल तर ते कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट असतं किंवा इफेक्टफुल नसतं, इफेक्टिव्ह नसतं. So communication is transfer of information from the sender to the receiver. लक्षात ठेवायचं. Now who is sender here? For example, today I am taking your lecture. So I am the sender. Teacher is the sender. And you are listening the lecture. That means you are the receivers. Okay. So communication plays key role in the success of manager. मग हे कम्युनिकेशन इफेक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे कोणाला? मॅनेजरला.
If his communication is effective, then only he can able to get success in his work, whatever work is assigned to him by the organization or management. Okay. So effective communication requires information and understanding. मॅनेजरला जे काही कम्युनिकेट करायचं आहे एम्प्लॉई सोबत किंवा वर्कर सोबत ते इफेक्टिव्ह होण्यासाठी काय गरजेचं आहे मुलांनो proper information should be there according to the knowledge of the particular topic or particular work whatever he wants to assign to the workers of employees. So directing abilities of manager mainly depend upon his communication skills. So what are the abilities of directing? It is the duty of the manager to direct his workers or employees or staff. That mainly depend on his communication skills. तर मागच्या लेक्चरला आपण पाहिलं डायरेक्टिंग पण ते डायरेक्ट योग्य पद्धतीने दिशा दाखवता आली पाहिजे दॅट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयडियाज बिटवीन पर्सन्स. जसं पहिल्यांदा मी डेफिनेशन मध्ये सांगितलं कम्युनिकेशन इज exchange of an ideas, emotions, feelings, thoughts, information from one person to another person, means sender to receiver. So successful communication causes desired changes. Okay. See this communication, how it takes place. Observe this image. Okay. Okay. Now student, we have to see what are the elements of communication process. आता communication म्हणजे काय तुम्हाला कळलंच आहे. It is an exchange of ideas, emotions, feelings, thoughts from one person to another person. Two persons minimum required. आता इथे sender is one person and receivers may be so many or only one also can be sufficient. So what are the different elements of communication process? So the proper sequence of elements in the expanded communication model is, see, sender, message, channel, receivers and meaning. The recipient means receiver. So these are the 5 elements in the communication process which are very important to complete that communication cycle. Okay. लक्षात ठेवायचे मग सेंडर, मेसेज, चॅनल, रिसीव्हर्स and meaning means feedback, whatever feedback. So observe this image. Sender send the message through which channel काय वापरलेला आहे तिथे two persons तुम्हाला इमेज मध्ये दिसतात मुलांनो. He is the sender. This first person is the sender. Okay. And second one is the receiver. Okay. So it is the encoding and decoding. These two words are there. See. Now what is mean by encoding and what is mean by decoding? So in communication process with these 5 elements, these two words are also very important. Which are these two words? Encoding and decoding. So encode means what? First of all, remember encoding is the duty of the sender and decoding is the duty of the receiver. मग encode करायचं म्हणजे काय करायचं? So before conveying the message, it is the duty of the sender to collect ideas, information, knowledge, what he have to send to the receivers. First of all, in his or her mind. Then only he can able to send his message, maybe through oral communication, through oral communication or written communication. And what is mean by decoding then? It is the duty of the receiver. So whatever message is sent by the sender, to accept it positively by thinking, that is called as decoding. Whatever message is sent by the sender, thinking process should be there by the receiver. Okay.
So you have to remember these 5 elements of communication process. Sender means who send the message. Message, whatever task, whatever work, whatever message a sender has to give to the receiver. For example, now at present, what message I am going to deliver to you? I am teaching you unit third, or in that, what are the elements of communication process. So my goal is behind this, what you can able to understand the what is meant by communication and what is the process of communication. So this message I have to send to you. Then channel. What channel is used? Oral communication or through video lecture. You can able to attend this lecture. That is the channel. Receivers, you yourself are the receiver for the today's lecture. And meaning means feedback. What you have understood through today's lecture. Okay. Understood this? These are the 5 elements in communication process which are very beneficial for the company's manager. Okay. Then students, we have to see what are the different types of communication. आता आपण पाहिलं what is meant by communication. What are the elements of communication. मग हे जे 5 एलिमेंट बघितलं त्याच्यापैकी एकाची जरी कमी असेल तर ते कम्युनिकेशन कंप्लीट होत नाही किंवा इफेक्टिव्ह होत नाही. Okay. So after that we have to see what are the different types of communication. So students, see communication based on parties involved, then communication based on formality and other types of communication. On the basis of these three, on the basis of communication based on parties involved, there are 2 types. First one is internal communication and second one is external communication. Observe this: internal communication and external communication. Now in internal communication, students, again there are 2 types: vertical communication and horizontal communication. Step by step आपल्याला डिटेल मध्ये पाहायचं आहे what is meant by vertical and what is meant by horizontal. So in internal communication there are 2 types: vertical communication and second one is horizontal communication. Okay. Then vertical communication is divided into 2 types, students: upward communication and downward communication. Okay. Then communication based on formality. There are 2 types: formal communication and informal communication. Formality based communication, 2 types, which are these: formal communication and informal communication. So formal communication means what? Official communication. And informal communication means unofficial, means which you can speak with your family members or with your relatives or with your friends. And formal means it is official, when you are going to speak with your principal, with your teacher, okay, with manager, with bank manager, okay. So this is formal, informal. Other types of communication are personal communication. Okay. Now one by one we will see, students. Before that, see again communication. There are 2 types: verbal, non-verbal. Okay. इकडे आपण पाहिलं होतं इंटरनल कम्युनिकेशन मध्ये वर्टिकल कम्युनिकेशन and horizontal communication. Again we have seen there are 2 types in vertical communication: upward communication and downward communication. Okay. Now there are again 2 types: verbal communication and non-verbal communication. So students, in verbal communication again there are 2 types: oral communication and written communication. Okay. And in non-verbal communication, what is there? There is no use of words. Means by your body language, किंवा signs, symbols, gesture, posture. Okay. Signals असतात रेड, ग्रीन, येलो. तिथे लिहिलेलं असतं का रेड मीन्स थांबा, येलो मीन्स वाट पहा, ग्रीन मीन्स पुढे जा. लिहिलेलं असतं का? नाही. तर ते सिम्बॉल वरून आपल्याला लक्षात येतं. दॅट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके. तर लक्षात ठेवायचे हे व्हरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके.
So students, in organizations, both formal as well as informal communications simultaneously takes place, or simultaneously we can say that. फॉर्मल कम्युनिकेशन कधी होतं, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा इन्स्टिट्यूट मध्ये किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये जेव्हा मॅनेजर सोबत मीटिंग असते, ओके, दॅट टाइम दॅट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. पण त्याच कंपनीमध्ये लंच ब्रेक असेल किंवा टी ब्रेक असेल, तेव्हा एम्प्लॉईज आपापसामध्ये कॉन्व्हर्सेशन करत असतात, ते कुठलं कम्युनिकेशन असतं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन तुम्हाला रूल्स एटिकेट्स फॉलो करायचे असतात, जे की इनफॉर्मल मध्ये नेसेसिटी नसते, गरज नसते. सो स्टुडंट्स, understood the difference between formal and informal? Formal communication takes place in organization. Also, informal communication takes place in organization, but at separate time in lunch break or tea break. So, formal communications मध्ये काय काय असतं पहा? Orders, memos, appeals, त्यानंतर notes, त्यानंतर circulars, okay, notices, agenda, minutes of the meetings. These are all comes under formal communication. And what comes under informal communication? Or we can say that grapevine communication. Informal लाच grapevine communication का म्हटलेलं आहे? कारण तिथे ग्रुप मध्ये बसलेले असतात एम्प्लॉईज किंवा स्टाफ, आणि ग्रुप मध्ये त्यांचं कम्युनिकेशन सुरू असतं, दॅट इज ग्रेपवाईन कम्युनिकेशन. सो र्युमर्स आर देअर और विस्पर्स आर देअर, फुसफुस केली जाते इन्स्टिट्यूट मध्ये काय चालू आहे काय नाही, दॅट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, सो ऑब्झर्व दिस पिक्चर स्टुडंट्स. Formal communication versus informal communication in organization. See, in one picture there is a formal communication, manager is speaking with his employees, and in another, in informal communication, employees are there in tea break, okay, they are chatting or laughing. Okay, so based on the direction of flow of information, communications are classified as, see, स्टार्टिंगला चार्ट मध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तर ते काय आहे डिटेल मध्ये बघूयात आपण. अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपेरियर्स विच इन्व्हॉल्व्स. आता अपवर्ड कम्युनिकेशन म्हणजे नेमकं काय? तर लो लेवल कडून हाय लेवल कडे जे कम्युनिकेशन केलं जातं, दॅट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. म्हणजे सबऑर्डिनेट्स टू सुपेरियर. Okay, so the grievance redressal procedure, काही तक्रारी असतील तर ते पुढे अपवर्ड कम्युनिकेशन ने दाखवल्या जातात. ओपन डोअर पॉलिसी असते तिथे. काउन्सिलिंग, ॲटिट्यूड क्वेश्चनरीज अँड एक्झिट इंटरव्ह्यूज, पार्टिसिपेटिव्ह टेक्निक्स अँड द ombudsperson. So these are the comes under upward communication. Okay, जनरल लक्ष ठेवायचं, इट इज द प्रोसेस डन बाय लोअर ऑथॉरिटी टू हायर ऑथॉरिटी. ओके, सी, subordinates to superiors. Okay, upward communication. Okay, now we will see what is downward and horizontal communication. आता upwardच्या opposite, downward, higher level to lower level. Okay, so downward communication flows from upper level to those at the lower level in the organization, that is called as downward communication. Upward communication करत असताना मुलांना तुम्हाला सांगितलं की तिथे रूल्स एटिकेट्स फॉलो करायचे असतात. आपले जे काही ग्रीव्हन्सेस असतात ते वन बाय वन आपण हायर ऑथॉरिटीला सांगू शकतो, डिरेक्टली नाही, थ्रू प्रोसेस वी कॅन गो देअर. And in downward communication, manager only speaks to the employees, so he is not, there is no necessity of following rules and regulations to speak with the employees or lower level people. So downward communication has 5 purposes. काय 5 हेतू काय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मागचं एखाद्या कंपनीमध्ये? टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन टू एम्प्लॉईज
regarding their jobs and specific tasks. डे टू डे वर्किंग आवर्स मध्ये काय करायचं आहे ते स्पेसिफिक टास्क दिलं जातं डाउनलोड कम्युनिकेशन थ्रू हे करायचं आहे असं सांगितलं जातं. टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गनायझेशनल प्रोसिजर्स अँड प्रॅक्टिसेस टू न्यू एम्प्लॉईज. जे काही ऑर्गनायझेशनची प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून न्यू प्रोसिजर काय आहेत ते त्यांना सांगणे, वेळोवेळी चेंजेस. टू एक्सप्लेन द रॅशनल ऑफ अ जॉब टू अ न्यू एम्प्लॉई. नवीन एम्प्लॉई जॉईन झाला असेल तर कंपनीचे काय रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत ते सांगण्याचं काम इथे डाउनलोड कम्युनिकेशन थ्रू केलं जातं. त्यानंतर टू प्रोव्हाइड सबऑर्डिनेट्स फीडबॅक अबाउट देअर जॉब परफॉर्मन्स. प्रोव्हाइड सबऑर्डिनेट्स फीडबॅक, सबऑर्डिनेट्सचा फीडबॅक घेतला जातो. त्यानंतर टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डिफरंट टीम्स and departments for the achievement of goals. So this comes all under downward communication. Okay. See, observe this downward communication. Supervisor to subordinates. Upward communication मध्ये काय पाहिलं होतं आपण? Subordinate to supervisors. Okay. Okay. एक एक्झाम्पल दिलेला आहे ते परचेस मॅनेजर, प्रोडक्शन मॅनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मॅनेजर अँड सेल्स मॅनेजर. They can able to communicate with each other. Purchase manager can communicate to quality control manager. Production manager can communicate with sales manager. Okay. Okay. Then next one is horizontal communication. Horizontal maths मध्ये तुम्ही शिकलेले what is horizontal. Okay, so it is also called as lateral communication. आता horizontal म्हणजे काय? Same level people who work together. मग colleagues असतील, okay, employees at the organized workplace. So it refers to transmission of information among position of the same level. मग staff असेल, workers 100 वर्कर्स, 50 वर्कर्स किंवा ग्रुप ऑफ वर्कर्स ते सेम कॅटेगरीचे असतात. ते तिथे जे कम्युनिकेशन केलं जातं त्यांच्यामध्ये ते असतं हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम लेवलला जे कम्युनिकेशन केलं जातं ते असतं हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. त्याच्या आधी आपण पाहिलं व्हॉट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हॉट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आणि हे हॉरिझॉन्टल सेम लेवल पीपल कम्युनिकेशन. So horizontal communication aids to coordinates the activities of various departments. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज चालतात ते याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन मध्ये डिस्कस केलं जातं. ओके. So students, broadly there are 3 forms of communication. आता आपण टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पाहिले, व्हर्बल कम्युनिकेशन, नॉन व्हर्बल. ओके. त्याच्या आधी अपवर्ड डाउनवर्ड हे पाहिलं आपण. आता टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मध्ये आपल्याला ब्रॉडली देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. त्याच्यामध्ये मग ओरल कम्युनिकेशन काय आहे, रिटन कम्युनिकेशन काय आहे मुलांनो, ओके, प्रेझेंटेशन आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन काय आहे. हे 3 पॉइंट आता आपल्याला इथे बघायचे आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज ओरल कम्युनिकेशन. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मध्ये आपण 2 पार्ट बघितले, व्हर्बल कम्युनिकेशन अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. मग त्या व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या अंडर 2 टाइप्स मी तुम्हाला सांगितले होते. फर्स्ट वन इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन अँड सेकंड वन इज written communication. Okay, so out of that first we will see oral communication. In oral communication there is a face to face communication, then video conferencing communication, telephonic communication, in meeting, lectures, interviews, etc. On all these places the oral communication takes place. Okay. See, observe this. Face-to-face communication. 2 persons are be seated in front of each other. So, both are speaking, communicating with each other. That is face-to-face communication. For oral communication, sender can send his message to the receiver. 2 persons. First one is sender and second one is the receiver. Okay.
त्यानंतर नेक्स्ट टाइप आहे प्रेझेंटेशन. कशा पद्धतीने दिलं जातं. वन पर्सन, that girl is standing and giving her presentation, so she is called as the sender of the communication process, and these are all the receivers. Okay, now second type is written communication. रिटन कम्युनिकेशन म्हणजे काय बघूयात. रिपोर्ट रायटिंग असतात, स्टेटमेंट असतात, सर्क्युलर असतं, मॅन्युअल्स असतात, हँडबुक असतात, लेटर रायटिंग असतं, रिपोर्ट रायटिंग, मेमोज, हे सगळं कशामध्ये येतं मुलांना. रिटन कम्युनिकेशन. ओके, सो इन रिटन कम्युनिकेशन मेमोज, एम्प्लॉई मॅन्युअल्स, फॅक्सेस, instant messages, letters, emails, handbook, report, statement, etc. Okay, so these are the forms of written communication. Now students, there are non-verbal communications. See, non-verbal communication मध्ये variety of actions. Watch this image. आजकाल तुम्ही व्हॉट्सअपला वेगवेगळे नॉन व्हर्बल कोड्स टाकत असता, स्माइली वगैरे. सो दीज आर ऑल कॉल्ड ॲज नॉन व्हर्बल कोड्स or non-verbal actions. Okay, so what is mean by non-verbal communication, students? Where there is no use of words or sentences is called as non-verbal communication. म्हणजे न बोलताही ऍक्शन सेंडर जो देत असतो ती रिसिव्हरला कळते, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. मग काय काय येतं त्याच्यामध्ये. आपली बॉडी लँग्वेज असते, फेशियल एक्सप्रेशन्स असतात, आय कॉन्टॅक्ट असतात, जेस्चर, पोस्चर. बघूया तिथे आपण एक्सप्रेस थ्रू द बॉडी, द फेशियल एक्सप्रेशन्स, मग पोस्चर, जेस्चर, आय कॉन्टॅक्ट, टच, दॅट इज कॉल्ड ॲज हॅप्टिक्स. ओके, सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लँग्वेज. सी, ऑब्झर्व दिस वे ऑफ टॉकिंग. कशा पद्धतीने बोलतो सेंडर, पॉज घेतो का, स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, दॅट इज द वे ऑफ टॉकिंग. देन हँड मुवमेंट्स, जेस्चर, हँड मुवमेंट्स. एखादं स्पीच देतोय आपण किंवा बराच वेळ बसले दोन मित्र आणि तो जायला निघाला, मग तो चलो बाय, वेविंग हिज हँड और हर हँड. देन साऊंड्स, साऊंड मध्ये काय, लाफिंग, दिस इज द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. Then head movements. If I asked you, do you understand? You can say yes or no in face-to-face communication. Then eye movements. Informal communication चं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण मुलांना, तर घरी सपोज कोणी गेस्ट आलेले आहेत आणि तुमचं लहान बहीण भाऊ काहीतरी मस्ती खोडी करतोय आणि तिकडून त्याचे पप्पा रागाने त्याच्याकडे बघतात, न बोलता. कारण गेस्ट आलेले असतात, त्यांच्या समोर त्यांना रागवायचं नसतं, पण फक्त डोळ्यांनी त्याच्याकडे पाहतात, डोळे मोठे करून. तर तो समजून घेतो पप्पा आपल्यावरती चिडलेले आहेत. मग तिथं तो जे काही खोडी करत असतो तो स्टॉप करतो. दॅट इज आय मुवमेंट. देन क्लोजनेस मीन्स कमिंग टू क्लोज टू समवन. ओके, अपिअरन्स, आपण कसे आहेत, टायडी आहेत, अनटायडी आहेत, आपल्याकडे बघून लगेच कळतं. त्यानंतर फेशियल एक्सप्रेशन्स, अँग्री आहोत, सॅटिस्फाईड आहोत, काम आहोत, नर्वस आहोत, सॅड आहोत, हॅपी आहोत, हे सगळं आपल्या फेशियल एक्सप्रेशन्स वरून कळतं. पोस्चर, हाऊ वी स्टँड, हाऊ वी वॉक, हाऊ यू स्लीप ॲट नाईट, दॅट ऑल इन्क्लुड्स इन पोस्चर. बॉडी कॉन्टॅक्ट, shaking hand. Okay, so these are all the non-verbal activities. Okay, see, these are the signs of non-verbal. Okay, so students, what we have seen today, what is mean by communication, what are the different elements of communication. आठवत आहेत एलिमेंट्स कुठले, रिकॉल करा माइंड मध्ये. सेंडर, मेसेज, चॅनल, रिसीव्हर, feedback, that is meaning what the message is sent by sender to the receiver, that message he grasps or not. Then we have seen different types of communication. In that we have seen what is upward communication, what is downward communication, what is horizontal communication.
Also, we have seen what is verbal communication, what is non-verbal communication. So all these things we have seen today. And as a manager, this communication skill is important to the manager. Okay. Thank you.